স্টোনটা একটু বেশ হিউজ টাইপের, অনেকটাই বড়। তো এই স্টোনটাকে আমি এটাও একটা সিস্কেপ করব। আর নিজের মনের মতো করেও কালার কম্বিনেশন করা যায়। আমি যদি চাই রেনবো স্কাই করবো, তো রেনবো স্কাই, ব্লু স্কাই করলে ব্লু স্কাই। তো আমি এখানটা একটু পার্পেলের টাচ নিয়ে নিচ্ছি। এটাও সানসেট সিস্কেপই থাকছে, তো সেই জন্য এখানে ইয়েলো, পার্পেল সব রকম রেড মিক্স করে আমি এখানটায় কালারটা লাগালাম। নিচের দিকটাও পুরোটা স্টোনটা কভার করে নিচ্ছি কিছুটা ওই ব্রাশটা দিয়ে। ডিপ ব্লু দিয়ে এখানটায় আমি ডিপ ব্লু দিয়ে দিচ্ছি। আর নিচটাতেও কিছুটা হোয়াইট কালার দিয়ে জলগুলো করে নিচ্ছি। এখানে আমি ব্ল্যাক আর ব্রাউন দিয়ে নিলাম। ল্যান্ড করে নিচ্ছি কিছুটা আইল্যান্ডের মতো দেখতে লাগবে যাতে।
দূরের দিকে আমি এখানটায় কটেজ টাইপের কয়েকটা করে নিচ্ছি।
আমি এখানটায় একটু স্যান্ড আর ল্যান্ড এই জন্য তো মিশিয়ে একটু ব্রাউনের দুরকম সেট ইউজ করছি এখানটায়। তো সমুদ্র হলেও সবসময় সিজে থাকবে তা নয়, বোটও থাকে তো সমুদ্রের ধারে। তো আমি এখানটা একটা বোট করে নিচ্ছি। হলুদের ব্যবহার একটু করবো। এখানে জলটাকে আর একটু ভালো করে হাইলাইট করছি। মোটামুটি আমার এইরকমই দাঁড়িয়েছে, সুন্দর। মোটামুটি আমার তো ভালো লাগছে, খারাপ লাগছে না, মোটামুটি এরকম দাঁড়ালো। আর একটা জিনিস, ওই সমুদ্রের ধারে তো বারটার ঘুরবে না, এরকম তো হতে পারে না। তাই আমি সবসময় সানসেট সিনারি বলো, এমনি সকালে মর্নিং বলো, সবসময় বার্ড তো সমুদ্রের ধারে ঘুরবে।